Okay, so yung next lesson naman po natin ay all about, mathematical logic naman po tayo. So, isa din po ito sa mga kailangan po nating pag-aralan, okay, sa Math in the Modern World po. So, kung bakit po ginagamit 'tong mathematical logic po na 'to. So, eto po yung, sino po ba yung naka-discover or gumawa po ng mathematical logic na 'to? Para saan ba yung mathematical logic po na yan? So, let's see. So, based from the history, one of the first mathematicians to make serious study of symbolic logic was Gottfried Wilhelm Leibniz. So, that is from 1642 to 1716 po siya nabuhay pero, um, kumbaga hindi po niya na-complete yung goal na 'yan kaya po may mga tumulong po sa kanya katulad po ni Augustus De Morgan na nabuhay po noong 1806 to 1871. And then si George Boole po, siya po talaga eto po nakapag-advance po ng discipline ng symbolic logic po. Okay, so that is from 15 to 1864 po si George Boole. So, yan pong dalawang yan, si De Morgan tsaka po si George Boole po talaga yung nakapag-study po nitong mathematical logic. So, dito po kasi, sa mathematical logic, eto kumbaga yung sa English po 'di ba meron po tayong tinatawag na redundant or pagod po tayo magsulat kapagka English po talaga yung sinulat natin. Pero po dito sa mathematics po kasi natin, say for example, ang haba-haba ng sentence, ang ginagawa niyo po 'di ba, for example, ang dami-daming sentence po na nakasulat na ganyan, parehas lang naman po yung kasunod na sentence. 'Di ba ang ginagawa niyo po ganyan na lang yung ginagawa niyo, hindi niyo na sinusulat po yung mismong buong sentence then yung kakaiba na lang or, dun na lang po sa iba ayun na lang po yung susulat po ninyo. For example po, um, ay, the school is ganyan po yung nauna, the school is clean. Tapos sa pangalawa po, the school is near, ganyan-ganyan po. So, yung pong the school na word, nilalagyan niyo na lang po ng ganyan na symbol para malaman niyo na naulit yung, phrase po na yun or word po na yun. So, ganyan po yung ginagawa niyo sa pagsusulat sa English. So, sa math din po, meron din po tayo ngayon nga yung tinatawag po na mathematical logic para po kumbaga, maigsi po yung pagsulat ng mga phrases po sa math. So, yung mga symbols po na 'to parang nakakapagtaka na bakit ganyan ang dami-daming symbol sa math, aanhin ba ng mga mathematicians 'yan. So, eto po yung ginagamit nila para po hindi gano'n kahaba yung mga words na or sentences na isusulat po nila, okey? So, 'yan po. So, 'yan nga. We have this every language contains different types of sentences. So last week po, pinag-aralan natin yung sentences sa English at yung mga we have these expressions po or mathematical sentences sa math. So such as statements, questions, and commands. So yan po, example, bakit 2.1? So 1.1 po yan, sorry. Okay. So we have, is the test today? Hindi pa, siyempre po. So this is an example of a question. Okay? Bukas na po yung test. Okay? So go, get the newspaper. So this is a command. Nag-uutos ka po kasi. Then, this is a nice car. So yan, nagbibigay ka ng opinion mo. Then we have Denver is the capital of Colorado. So this is a statement of fact naman po. So yan, we have the different types of sentences po diyan. Meron po tayong patanong, meron po tayong nag-uutos ka, meron din po nagbibigay ka ng opinion, then meron ka naman nagbibigay ka ng fact, ng katotohanan. Okay, so we have, yan, ito na yung tunay pala. Bakit may example doon? Okay, according to your everyday experience, decide whether each statement is true or false. So yan po, tingnan nyo po. Number 1, all dogs are poodles. Is it true? All dogs are poodles? Of course, it is false. Kasi nga po, because we know that there is at least one dog that is not a poodle. Hindi naman po lahat ng dogs ay poodle, hindi ba?
Number 2, how about this one? Some books have hard covers. Ang ilan daw pong libro ay meron daw pong matitigas na mga covers. Okay, pabalat. Okay? So, is it true or false? Siyempre, it is true. And then, because we know that there is at least one book that doesn't have a hardcover. So, yung ibang books po kasi ay meron naman po silang ano lang, soft cover lang po. So, yan, some. Sabi niya, ang ilang books ay merong hardcover. Totoo naman po yun. Pero kung sinabi niyang all books have hardcovers, ayun po. That is false na po. Okay? So, no US presidents were residents of Georgia. So, is it true or false? So, hindi po natin alam kung hindi po natin alam yung history po ng or kung sino po yung mga naging president ng US. So, this is a false statement. False statement po ito. Okay? So, yan po. Dahil meron pong naging president ng US na galing sa Georgia or nakatira sa Georgia. Some cats are mammals. So, is it true? So, syempre po, yung mga cats po ay mammals. So, this is a true statement. Then, we have the last one. Some cats are not mammals. Meron bang ganon? Yung ibang mga pusa daw ay hindi daw mammals. Kapag kasi sinabi nating mammals, meron po silang mga mammary glands. Okay? So, is this true? Of course, kabaliktaran po siya nung number 4 po natin. So, it is a false statement. So, dito po sa ano po natin, yung mga statements po natin na ano lang, yung statement po natin na declarative lang, have true value. So, ayan po yung mga ginagamit natin dito sa mathematical logic. Hindi po pwede yung mga questions, tsaka po yung commands na mga statement. So, yun lang pong dito natin ay yung pwede po yung opinion at yung statement po ng fact. So, yan po yung mga gagamitin natin dito sa mathematical logic. Okay. So, we have this one, true story. So, tingnan nyo po, kanina 'di ba, in-identify po natin kung ano po yung mga true or false na statements. So, ito po yung isang true story. In the spring of 1999, a man in Tampa, Florida was diagnosed with stomach cancer. He underwent surgery to have the cancer removed. So, yan po, nagpapa-surgery siya, magpapa-opera siya para matanggal yung cancer niya. During this procedure, so habang ginagawa daw po yung pag-oopera, the surgical team discovered that in fact, there was no cancer after all. Wala naman daw pong cancer, yung nakita yung surgical team. So, ibig sabihin po, the original diagnosis was incorrect. Yung pong unang sinabi sa kanya na diagnosed po siya with stomach cancer ay hindi naman po, nagkamali po ng diagnose. After the surgery, the physicians told the patient all of the cancer has been removed. Did the physicians lie? So, i-comment nyo po yan. Ilalagay ko po to sa YouTube. So, paki-comment po yung answer po ninyo. I-check ko po yan. Kung did the physicians lie? So, nagsinungaling po ba yung mga doktor? Nagsinungaling po ba sila? So, take this story para po ulitin niyo pong basahin para po masagot ninyo kung yung mga physicians ba ay nagsinungaling. So, pakitingin po talaga yung mga words po na ginamit dito sa paragraph po na to. So, hihintayin ko po yung answer nyo dito. Okay. So, we have these quantified statements. So, yan. Yung number 4 at 5 po natin kanina, yung some cats are mammals and some cats are not mammals, it is quantified kasi po meron po siyang ginamit na mga words na eto. The words all, some, and none are examples of quantifiers. So yan po, a statement containing one or more of this word is a quantified statement. So kahit isa lang po dito sa mga all, some, o none, ay quantified statement na po siyang may tuturing. Ngayon po, ayan, note that the word some means at least one. Yung po palang some ay ang ibig sabihin din po niyan ay at least one po. Okay? So we have this
Eto na po, yung mga logical, ano po natin, yung mga logical connectives po natin na ginagamit natin sa mathematical logic. So, we have the not P. Then, yung connective po natin dyan ay word na not. Ngayon, ang statement po natin in symbolic form, yung para po siyang nakahiga po na letter S, then, yan, for example po, P yung ginamit natin, so, not P po yung basa po dyan. So, this is a negation. The next po, P and Q, yung connective po natin dyan ay word na and, syempre. Then, the statement po natin, we have P and Q, yung symbol po na parang caret. So, para po siyang triangle na wala po siyang guhit dito sa ilalim. Okay, P and Q. So, this is a conjunction. So, ginagamit po natin sa English, di ba? Tandaan nyo lang, kapag ka sa English po, and is a word, and is an example of conjunction. Then, P or Q, syempre ang connective po natin dyan ay yung word na or. And then, yung pong symbolic form po niyan sa math ay yung P or Q or parang letter V po siya. P or Q po yan yung basa dyan. Then, this is a disjunction. The next po, if P, then Q. If P, then Q. If P, then Q. So, if, then naman po yung connective dyan. And then, ayan po yung symbol. Yung arrow po na papunta sa kanan. Ayun po yung if P, then Q. Yan. Then this is a conditional. Then yung last one po natin, P, if, and only if, Q. So, ang ginamit po natin dyan ay if and only if. Then yung symbol po niyan, yung kabilaan po na arrow. Then this is a biconditional. Dalawa po yung condition niya. If and only if, sabi niya. Okay? So, paano po natin mapapaliwanag tong mga to? Eto lang ba to? Saan ba yan gagamitin? So, we have this example. So, unahin po natin sa negation. So, if P is a statement, the negation of P is another statement that is exactly the opposite of P. So, kapag ka po sinabi nating negation, kung true po yung binigay na statement, syempre, ang kabaliktaran po nun ay false. Kapag ka false ang binigay na statement, ang kabaliktaran po nun ay true. So, ganyan po yung negation po natin. Ngayon, the negation of a statement, P is denoted by, ayun nga po, yung inverted po na S po natin, it is read as not P. So, not P po yung basa po dyan. Okay? The next naman po, we have this one. The next one, negation pa rin po tayo. Yan. For example po, ang given po natin sa P ay today is Saturday. The next naman po, ayan. Yung, syempre, yung pong kabaliktaran niyan, not P, today is not Saturday. So, another example, on any given day, if P is true, then not P will be false. If P is false, ayan, then negation of P will be true. So, yan po yung sinasabi ko kanina. Kapag ka true siya, magiging false. Kapag ka false naman siya, magiging true. So, ganyan lang po kadali yun sa negation. Say, for example, eto po. Yan. Yung given po natin sa P, today is not Saturday. So, yung negation po ng P dyan, syempre, today is Saturday. Yan. Ayan po yung sinasabi. Dito po, false po siya. False statement. And then, syempre, yung negate natin yung P, today is Saturday. Nawala lang po yung word na not. Okay. Kung ang given naman po yung P, today is Saturday, syempre ang negation po niyan, today is not Saturday. Okay? So, negation of quantified statements. Paano naman po kapag quantified statements po yung given? Okay, so we have this one. Notice that some dogs are poodles is a statement that is true according to our everyday experience. And no dogs are poodles is a statement that is false according to our everyday experience. So sabi po dyan, kapag ka some dogs are poodles, syempre totoo po. Some dogs are poodles. Ang ibang dogs daw po ay poodles daw po. So true po yan. Pero kapag ka sinabi mong no dogs are poodles, pwede ba yun? Wala pong dogs na poodle po siya. So that is false. Ang kabaliktaran po ng some ay no or none. Okay? So we have fact.
None is the opposite of at least one. 'Di ba kanina ang sabi po natin sa at least one, this is some. Yung binigay po kanina na other term for some is at least one. Ngayon, kapag ka naman some daw, ang kabaliktaran doon ay, daw nun ay none. Ang kabaliktaran ng none ay some or at least one. O, iba naman po dito, pwede din pong no. Okay, none or at least one po yung opposite, or no, at least one, none, some, no, some. So, yan po yung kabaliktaran kapag ka ang given po ay quantified statement. So, for example po, the negation of some dogs are poodles is no dogs are poodles. Some, ito po yun, dito po yung sa at least one, dito po yung some. Then, yung no, yung none po or no, ayan, no dogs are poodles. Pagka some, no, or none, at least one. Ayan po yung negation po nila. Then we have this one. Ayan, example 1.3. Pakasulat na lang po kung ano pong example yung sasagutan. Hihintayin ko rin po yung answer nyo dito. Write the negation of some used cars are reliable. Some used cars are reliable. Ano po yung negation niyan? So, negation of quantified statements. Yan. Another example po. All goats are mammals is a statement that is true. Lahat daw po ng goats ay mammals. Siyempre po, totoo yan. Lahat po ng goats talagang mammals po. While some goats are not mammals is a statement that is false according to our everyday experience. So, ang ibang goats daw po ay hindi mammals. Hindi naman po pwede yun. Meron po bang goat na hindi mammals? Okay. So, yan po, fact. Some are not or some aren't is the opposite of all are. All are ang kabaliktaran, some aren't. Some aren't ang kabaliktaran, all are. So, yan po yung negation ng quantified statement po natin. So, for example, the negation of all goats are mammals is some goats are not mammals. Some are not. All are. Some are not. Some are not. Okay? So, yun po yung kabaliktaran. So, eto naman po, hintayin ko rin po ulit yung answer. Write the negation of all lawyers are clever. All lawyers are clever. Ano po yung sagot nyo dyan? So, i-comment nyo po yan mamaya sa YouTube channel. Okay? 1.5, ito rin po, hintayin ko din. Example 1.5, write the negation of no crabs are cuddly. No crabs are cuddly. Ano po yung niyan, negation. So, hintayin ko rin po yan. So, we have the logical connectives. So, nauna na po yung, natin, yung negation. Kasi po, ginagamit ito kapag ka talagang meron na po tayong logical connectives. Kasi yung negation, binabaliktad. So, kasama din po siya sa mathematical logic natin. Pero yung talagang mga connectives po natin ay yung mga words na and, or, but, if, then, tsaka po yung if and only if. So, yan po yung mga example natin. They are words that can be used to connect two or more simple statements to form complicated compound statements. So, dito po, ang logical connective or yung pong una, ayan, compound statements po natin. I am taking a math class but I'm not a math major. Ang ginamit po natin dyan ay yung word na but. And then, if I pass MGF 1106 and I pass MGF 1107, then my liberal studies math requirement will be fulfilled. Ayan. If I pass, if I pass, if I pass, if then. Ayan. If and then po. And po, tsaka yung if and then. Okay? Next, the conjunction. So, yung una kanina, negation, ngayon naman po ay conjunction naman po tayo. So, we have the letter P. Say, for example, ang binigay niya, I have a dime. So, yung meaning po ng conjunction, ito po yung ginagamitan ng word na and. So, ang meaning po niyan, ang pinakamahabang meaning, hindi ko na po nilagay, the logical connectives that is which uses the word and. Ayun lang. May pagka nakita kang may word na and, ang meaning po nun ay conjunction. Okay? So, ginagamit po yan. Say, for example, letter P, I have a dime. And then,
Sorry. And letter Q po natin is I have a nickel. So, paano po natin susulat yung I have a dime and I have a nickel? So, ayun po, yung kaninang symbol po natin, yung I have a dime, that is letter P. Then, yung end po natin is yung parang caret po, yung inverted V. And then, I have a nickel is letter Q. So, ganyan lang po, P and Q. So, ganyan lang po kadali ang isusulat yung statement po natin or yung sa mathematical logic. Ganyan po natin pinaiksi itong napakahabang sentence na to. So, ganyan po yung gagawin nyo sa exam nyo po. Okay? More on the conjunctions. So, yung word daw po na but, pwede din pong gamitin para sa mga negative phrases po. The word but is also a conjunction. It is sometimes used to precede a negative phrase. Say for example, ang unang phrase mo ay totoo, yung pangalawa mong kasunod ay false statements po siya or rather negative statement po siya or phrase. So, eto po yung mangyayari. Example, I've fallen and I can't get up. So, say for example, ang I've fallen mo, ayan, I've fallen and I can't get up, pwede po natin siyang isulat as I've fallen, but I can't get up. Yung end po, ay pwede din po natin gamitan ng but. Kasi po, ito ay negative. I can't. Di ba po? Kaya pwede natin gamitin yung but po dyan. Yan, I've fallen but I can't get up. So, say for example, yung P is I've fallen. Then, yung pong Q natin is I can get up. I can get up po yung Q ha. So, para po maisulat natin yung I've fallen, that is letter P. Yung but po natin, that is and pa rin naman. Ayan po, yung inverted na V. And then, yung I can't get up, di ba? Ito po ay I can. So, Q po yan. Tama naman, Q. Pero, ginawa po natin, binaliktad po natin to, kaya lalagyan po natin siya ng negation symbol. Kasi nagi siyang I can't. So, lalagyan po natin siya ng negation symbol. So, that means para po mabaliktad etong letter Q. Yung I can get up, maging I can't get up. So, yun po yun. Nagi siyang negation. Okay, the disjunction. So, sa disjunction naman, yung word na or yung ginagamit dito. Logical connective na ginagamitan ng word na or. So, for example, today is Sunday. So, letter P po yan. Then, yung letter Q po natin is 1 plus 1 equals 2. Paano po yung today is Sunday or 1 plus 1 equals 2? So, this is, ayan, PVQ. So, yung P, then yung parang V po, then Q po yung symbol niyan. Yung or po, ang symbol ay parang letter V. Yung today is Sunday po, ito letter P. And then yung pong 1 plus 1 equals 2, ito po letter Q po siya. So, PBQ or P or Q po yan. Okay, the conditional. Sa conditional naman po, given the propositions P and Q, yan, if P then Q represents the conditional proposition. So, yan po, if P then Q or P implies Q. So, yan po yung una, the proposition P is called the antecedent. Antecedent po yan. Yung naunang sentence is the antecedent. And the proposition Q is called the consequent. Siyempre po, antecedent, ito po yung mangyayari, yung consequent kapag nangyari yung antecedent. Okay? For example po, if I do not study math well, then I will fail. Ganun po. So, yung consequent po, yung pong kalalabasan. Okay? Yan. So, yan po yung sa conditional. So, ito pa po yung mga other terms liban po sa if P then Q or P implies Q. So, we have this if P then Q, Q follows from P, Q if P, wherever P, Q. So, ayan po yung mga ibang other words na ginagamit. So, pero ang kadalasan po, if P then Q. Ayun lang po yung talagang gamit na gamit sa conditional. Then, we have the examples. The tour goes to China. Q, we go to Thailand. R, the hotel fees are included. S, the meals are not included. Paano po natin susulat yung if the tour goes to China, then we are not going to Singapore? Siyempre, kung
tour daw pupunta sa China, hindi ka na pupunta ng Singapore. So, if nakita mo tapos then, so meron ka ng symbol na gagamitin na, ayan po, yung arrow pa kanan. Tapos po, the tour goes to China. Anong letter po yun? Letter P. Sulat mo dyan. Then, we are not going to Singapore. Ay, sorry. We are not going to Thailand. Sorry. Kamali. Okay. So, Thailand po ito. I'm so sorry. Okay. Ayan, Thailand. So, we're not going to Thailand. So, kung we are not going to ano po yan, we go to Thailand. So, kabaliktaran po niyan. Kaya na-negate po natin yung letter Q. So, ganyan po siya. Okay, the next, the biconditional. Sa biconditional po, it is written as yung double arrow po. Kabilaan po yung arrow niya. So, yan, P if and only if Q. So, P is equivalent to Q. So, P is necessary and sufficient for Q. So, ayan po yung mga sinusulat natin. So, ito po ulit yung example natin. The tour goes to China. We go to Thailand. The hotel fees are included. The meals are not included. Paano po natin yung susulat yung we go to Thailand? If and only if the hotel fees are included. So, we go to Thailand. Letter Q. Ayan po. Letter Q po siya. Ayan. Then, if and only if. Ito po yung symbol. Tapos, ang sabi po dyan, the hotel fees are included. And the meals are included. Okay. So, may konting revisions po tayo dito. Yung pong negation, nandito po dapat sa letter S. Okay, nasa letter S po dapat. I'm so sorry. Okay, we go to Thailand if and only if yung symbol po natin. The hotel fees are included. Ito po are. And then, and, yung word na and po, yung inverted na V, and then the meals are included. Ito po yun, the meals are not included, di ba? Pero dahil ginawa po natin siyang positive, so lalagyan po natin siya ng negation. So, I'm sorry, meron po negation dito. Ang negation po dapat dito sa harapan ng letter S. Okay? Next, the truth table. So, ano naman po yung truth table? Yung mga 5 po natin binigay na mga logical connectives, meron po silang truth table. So, what are truth table? Truth table can be used to show the truth value of a compound statement given all possible truth value of its simple statements. Okay. Negation. Kapag ka negation, ang given mo, sabi ko nga, true, magiging false po siya. Kapag ka false ang given mo, magiging true siya. Or kapag ka naman letter Q yung given mo dyan, yung true ng Q magiging false, yung false magiging true. So, ganun din po ulit. If P is true, then it will be false. If it is false, then it will be true. So, kabaliktaran po. Kapag ka negation, wala naman pong kalituhan doon. Kapag ka naman po conjunction, yan. Dalawa na po yung given natin. P at Q na po. Ngayon, dahil dalawa po yung variable natin, si 2, dalawa po yung talagang dalawa lang po. Dahil true at false lang po yan. Then, dalawa po yung variable, kaya 2 raised to 2, that will be 4. Ibig sabihin po, magkakaroon ka ng 4 na rows. 1, 2, 3, 4. Pang-5 yung label mo. Okay? So, yan po. 4 po. Paano po natin nakuha yan? True, tapos po false. So, ayan po yung sa una, it's either true or false. Then, sa pangalawa mo, true, false. Yung parang sa probability po natin. Para wala kang makalimutan na pattern. So, we have true, true. Ayan po, true, true. Then, true, false. We have true, false. Then, we have false, true. False, true. Then, false, false. Kung saan po nakatuturo yung arrow, okay? So, false, false. So, yan po, lahat na nakuha mo na. True, true, false, false, true, false, false, true. Kapag ka po conjunction na end, pagka po true, yung dalawang statement, dun lang po siya magiging true. In general, in order for any statement of the form P and Q to be true, both P and Q must be true. All other statement will be false.
Okay? Pagka same lang po siya na true, dun lang po siya magiging true. Pero kapagka false, false, false na yon. True, false, false na yon. False, true, false na yon. Okay? Pagka dalawa lang po yung true, dun lang po magiging true yung P and Q natin. Okay? Then next naman po, disjunction, P, Q. Ulit po, ganun po ulit. True, true, false, false, true, false, false, true. Pagka P or Q po, ayan. Eto po yung sabi diyan. The only time a disjunction is false is when both parts, both components are false. Magiging false lang kapagka parehong false. Kanina po, magiging true lang kapagka parehong true. Ngayon po sa disjunction, magiging false lang kapagka parehong false. Okay? So we have the conditional. Kapagka naman po conditional o yung arrow na nasa kapakanan po, ano po siya? Ganito. The conditional is false if P is true and Q is false. It is true in all other cases. True daw po siya kapagka, false po siya kapagka ang P mo ay true or yung nauna mo ay true, pangalawa mo ay false. Nauna mo ay true, pangalawa mo ay false, dun lang siya magiging false. Pag una mo ay true, pangalawa mo ay false, dun lang siya magiging false kapagka conditional. Pag ang una mo ay true, pangalawa mo ay false, dun lang siya magiging false kapagka conditional, okay? Then all other statement will be true. Ayun na po, magiging true na po siya. Then next, the biconditional. Sa biconditional naman po, yung symbol po na yan, double arrow po siya kabilaan. So, P if and only if Q is true only when the components P and Q have the same truth value. Pagka parehas na truth value ng value, dun lang po siya magiging true. So, true, true, true po siya. Pareho po silang false, magiging true siya. Isang true, isang false, false po siya nun. Isang false, isang true, false po siya nun. Pagka pareho po sila, dun lang po siya magiging true. True, true, tsaka false, false, dun pa lang po siya magiging true. Ganun po sa biconditional. Okay? Pagka pareho, para siyang negative times negative, positive. Positive times positive, positive. Positive times negative, negative. Negative times positive, negative pa rin. Parang ganun po yung rule natin dito sa biconditional. Okay. And then we have to construct the truth table for negation of P and Q and R. Okay, dito po tatlo po yung letter natin. So, 3 variables. Paano po natin kukuhanin yan? Ito po, paano po natin nakuha yan? So, we have the true or false sa una. Gamitin po natin yung napag-aralan natin sa probability. So, this would be the basis 2 because true or false lang po. And then, tatlo po yung variables. Kaya 2 raised to 3, that will be 8. Dapat 8 po yung rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, correct po yan. Then we have, sa pangalawa po, pwedeng it's either true or false. Ang nauna mo ay false, pwede po ang kasunod niyan, true o kaya po false. Then dito po, pangatlo mo na, true or false. Then, dito din po, true or false. Then, eto din po, true, false. Then, dito din po, true, false. Okay. Eto po yan. So, we have here, sundan nyo lang po yung line. So, we have here true, true, true. True, true, true. Then, we have true, true, false. True, true, false. Then, next, true, false, true. True, false, true. And so on. So, ganyan pong kinukuha yung kapag tatlo po yung variable. So, ito na po yung pinapakuha sa atin. Negation of P and Q and R. So, paano po natin ilalagay yan? So, ayan po yung mga nakuha natin kanina. Ngayon po, ito yung nakita mo naka-parenthesis, P and Q. So, sulat mo na sa pang-apat na column, P and Q, P and Q. P and Q po tayo. Ito po yon, P and Q. Ngayon po, kapag sinabi nating and, magiging true lang po siya kapag parehong true. So, 'di ba? True, true. So, true po siya. True, true.
true. True, false, syempre false. True, false, false pa rin. False, true, false pa din. False, true, false pa din po. False, false, syempre false. False, false, false pa din po. Okay? So, yan po yung P and Q. Magiging true lang po siya kapag parehong true yung statement. Okay. Then next naman po, nakakita ka ng negation sa harapan ng P and Q. So, baliktaran mo po yan. So, eto, nasa column na to, babaliktarin po natin. Si true magiging false. Si false magiging true. Kasi po naka-negate, oh, di ba naka-parenthesis po si P and Q, tapos naka-negate. Ayan po, meron po siya negation symbol. So, babaliktarin lang po natin yun nandito sa pang-apat na column. So, true magiging false, si true magiging false, si false magiging true, and so on hanggang sa matapos mo po siya. The next naman po, we have the negation of R. Okay. I-negate po natin yung R. Sorry, may kulang na given. That is negation of R. So, this would be negation of R po. Ito po yung column natin, yung R. Yan, babaliktarin lang po natin siya. So, we have true po siya magiging false, and then false magiging true. Then, true po natin magiging false, false magiging true, and so on. So, ganyan lang po yung gagawin po ninyo. I-apply nyo po yung kanina natin sa truth value table po natin. Okay. So, pagka po pagsasamahin na natin to, end daw po yan. End. End po, di ba? And po yung symbol, false, 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 syempre false. False, true po, false, true, false, false, syempre, true, true, ayan, true po siya. Then, true, false, false pa din, true, true, ayan, magiging true. True, false, so false pa din po, and then true, true, true po. So, ganyan po yung magiging answer po natin. Ito pong pinaka last column. Sorry, nakalimutan ko na naman ng negation po yung R. Okay? So, we have this. Ayan na, yung pinaka-answer natin. Ito pong nasa dulo. Okay? The next po, tautology. Sabi, toto. Sa Kapampangan, tutu. 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 Okay. Tutu. Ano po ba ano po ba yung Tagalog ng tutu sa Kapampangan? So, yun po, di ba? Tutu. Totoo. Okay. So, tautology is a statement that is always true. A self-contradiction is a statement that is always false. So, kung nakita nyo po yung nandirito natin, kung puro true po yung lumabas dyan, this would be a tautology. Tapos, kung lahat po ng sagot dito ay naging false, this would be a self-contradiction. So, ganyan po. So, eto, hihintayin ko po yung answer din. Gagawan nyo po ng truth table is the statement P or R. Then, we have or negation of P and Q, a tautology. Okay. So, hintayin po natin yung answer po ninyo dyan.